Mm. Engine start, engine stop, lights on, lights off. Mm. 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 Why do you make everything okay? Non-static also there, right? Fine. Mm. Can you open another class? Mm. Line number 19. What is meant by line number 19, Alekia? Uh, I'm I'm creating an object here actually. Mm. Here, what is called as an object? Fun. No, no, that is a big mistake. Wherever I told you yesterday, wherever you see keyword called as new, that is called as an object. Okay. New functionality is an object. For that object, you're creating a name called as fun. Okay. Okay, remember that. So, what is Okay. the purpose of an object? To access the class of another method, if the method is present in other To uh, access the class properties of a class. class, and it will allocate memory to the instance members. Okay. Okay, that's Mm. what, right? You are accessing instance members only, right? Line number 20, 21, 22. Yes. Okay, yes, fine. What about others? Anyone? Sir, can I share my screen? Yes, please. Lata. Yeah. Sridhar, please share. Yeah, yes, sir. 1 second. Someone is knocking the door. 1 second. Yes. You created a class called as features. Okay. Yes, sir. And in features, it's for engine and lights, brakes, horn, and accelerator. I did like this, sir. You created some methods. I'm fine. I'm happy for that. And for the different cars, um, Mm. I created this one. For the lights and for the horn, I created the objects for these two. ఒక్కసారి ఫీచర్స్ క్లాస్లోకి వెళ్ళమ్మా.
Okay. Yeah, You created a few here, things static and few things as non-static. Okay, fine. yes, sir. For few things I created static, and for few things I just created the object. Mm. So here Mm. for all the cars, I just did like this. Mm. Perfect. I'm happy. So Yeah. can we create in one package? Can we create like these classes, sir? Like four అట్లాగే class? రాయాలి. అదే కరెక్ట్. Okay, 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 sir. Thank you. ఓకే. Can I stop sharing, sir? శ్రీలత మీరు సునీల్ బ్యాచా లేకపోతే మురళీ సార్ నుంచి వచ్చారా? Uh, సో మిమ్మల్ని ఏ గ్రూప్‌లో ఉన్నారు మీరు? క్యూఏ టెస్టింగ్ మురళి అనుకుంటా సార్. మురళి గారు అనుకుంటా. ఆహా! అంటే నాకు ఇద్దరు కన్సల్టెంట్స్ ఉన్నారు. ఒక మురళీ సార్ ఒకతను, ఇంకొకతను సునీల్ అని. ఆహా! మురళి గారు సార్. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. యాహ్! కౌసర్, మహాలక్ష్మి. అమ్మ నాకు రాత్రి ఎవరో పింగ్ చేశారమ్మా నైట్. పడుకునే ముందు చూశాను మెసేజ్ ఒకటి. యాహ్! నేనే సార్ శ్రీలతని. అవి నేను ఆ ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ ఫైల్‌లో నేను వేరేది ఇచ్చాను సార్. సో, నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. అది నాకు ఏం చేసా, ఎక్కడ రాంగ్ చేశాననేది తెలియలేదు. అందుకని మీకు నేను పింగ్ చేశాను సార్ మీ నైట్ టైమ్‌లో. తర్వాత మళ్ళీ అంతా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే అప్పుడు అర్థమైంది. సో, అందుకని నేను ఐ గాట్ ఇట్ అని పెట్టాను సార్. ఇంకొకరు ఎవరో పింగ్ చేశారమ్మా నాకు. ఓహ్! ఓకే. హూ ఈస్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్? Myself also. జస్ట్ కౌసర్. షో మీ. Yeah. So, షో మీ వేర్ ఆర్ యూటిలైజింగ్ దీస్ థింగ్స్. this is one. Fine. Good. So now you guys, everyone came to know. What about others before that? Mahalakshmi. Sharing mine, sir. Hmm. కార్ అనేది ఇలా చేశాను సార్. ఒక్క నిమిషం. కొన్ని పారామీటర్స్ యూజ్ చేసి ఎస్టీ మెథడ్ రాశాను సార్ స్పీడ్కి. ఒక్క నిమిషం. దీన్ని నేను ఎన్ని అసలు చెప్పలే కదమ్మా నీకు. ఎటు ఎందుకు రాసావు? అసలు నేను ఎన్ని చెప్పలే కదా తల్లి. కొంచెం మా హస్బెండ్ హెల్ప్ తీసుకొని కొంచెం రాశాను సార్. అట్లా ఎందుకమ్మా? చెప్పారు. అసలు ఇల్లు వస్తుంది. అమ్మిస్తుంది పో చెప్పు. నేను జస్ట్ మిమ్మల్ని మెథడ్స్ మాత్రం క్రియేట్ చేయమని చెప్పాను. మీకు అర్థమైందని చెప్పి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. యా సార్. ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా. ఇంకా మా కన్స్ట్రక్టర్ అందరం పోరా కదా. వీళ్ళు చూపించిన అర్థం కాదు ఎవరికి. నేను చెప్పినట్టు మార్చేయండి వాటిని. వీళ్ళందరూ రాశారు కదా, రాశారు వీళ్ళందరూ రాశారు కదా. ఓకే సార్. సార్ కిందకి రండి. మీరు యాక్చువల్ వదిలేశారు, నేను చెప్పింది వదిలేశారు మీరు. నేను ఇంకా మీకు రిటర్న్ టైప్స్ కూడా ఏం చెప్పలా. అట్లా చేయొద్దు. ఒకరు ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరే విధంగా చెప్తాను, నేను వేరే విధంగా చెప్తాను. ఇంకా యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఫాలో అవ్వద్దు మీరు. ఓకే సార్. ఓకే, మీరు యాక్చువల్ నేను చెప్పింది వదిలేశారు.
ఒక్కసారి ఆ వీడియో చూసి కంప్లీట్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి. యా ఓకే సార్. ఓకే, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే గ్రూప్లో మెసేజ్ చేయండి, చెప్తాం కదా. అటు ఇటు ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ అయినా కూడా. యా ఓకే సార్. యా మోడిఫై చేస్తాను. అదర్స్ స్టిల్ ఎనీవన్? నో? Let's see about static versus instance. Okay, the main between static and instance is memory management. What is the major difference? Static and instance, what is the major difference is memory management. For all the static members, the memory will be allocated by a class. For all instance members, the memory will be allocated by an object of a class. Okay, so there are some rules in this static and instance. If we know properly about these rules, we can say some 30% to 40% of Java is well known to us. You got it? If you know about the major difference between static and instance, then you can say 30 to 40% of Java is known to us. You believe me or trust me, even if I sit in my interview panel, no matter what is the experience of the candidate, my first question will be asked on this topic only. Static and instance. Static and instance. So, are you clear about this? Who is going to allocate the memory to the static members? Yes, Who is sir. going to allocate the memory to the static members? Class. సో మీరు గమనించినట్లయితే నేను మీరు స్టాటిక్ మెంబర్స్ అన్నిటిని క్లాస్ డాట్ స్టాటిక్ మెథడ్ కాల్ చేశారు, కరెక్టా? ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైనా సరే దేని ముందైనా స్టాటిక్ అని కనిపించిందంటే, రైట్, దేనితో యాక్సెస్ చేయాలి మనం? Class. క్లాస్ నేమ్తో యాక్సెస్ చేయాలి. ఇన్స్టెన్స్ కానీ కనిపించిందంటే దేనితో యాక్సెస్? Object. ఆబ్జెక్ట్తో యాక్సెస్ చేయాలి, కరెక్టా? రైట్. There are certain rules available on the static and instance. So let's see what are those rules. Are you able to see this screen? Everyone, are you able to see my screen? Yes.
Okay. So can you see here what is this static method and a instance method? Okay. Now see. You guys, just to give me a minute. My family has came back today morning. These two kids are making some noise. 1 second. Give me a minute. 1 minute, I'll come back. Hello. Yeah, okay, sir.
Yeah. So let's create a class with okay, where we have different methods. So now I have public static or wait. So what is the error here? Can you tell me, anyone? I'm getting some error. What is that error? You What is haven't given void yes? or We any yet. are we're missing void. That is the reason we're getting an error. System.out.println addition. Okay. Now I'm going to create one more method called a public void multiplication. Okay, system.out.println. So now tell me what type of method is this multiplication? What type of method is add? Add అనేది ఏ method? Multiplication అనేది ఏ method అమ్మా? Add static. Hmm. Multiplication is instance. Multiplication is instance. Everyone clear till this point? Yes. Yes, sir. Now I'm going to have my main method. సో ఒక్కసారి ఈ ఎక్సెల్లోకి వద్దాం. ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కానీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కానీ స్టాటిక్ మెథడ్లో యూజ్ చేయొచ్చా యూజ్ చేయకూడదా? సో ఇక్కడ మనకి స్టాటిక్ మెథడ్ ఏముంది? ఇది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఏముంది? ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, కరెక్టా? సో ఈ మల్టిప్లికేషన్ని నేను స్టాటిక్ మెథడ్లో కాల్ చేయొచ్చా కాల్ చేయకూడదా? చేయలేం. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో వే. వీ హ్యావ్ టు create an object to this particular class and then we have to access it. First rule, instance methods will not allowed in static unless until you are not going to access with your method name. Method name తో నువ్వు కానీ యాక్సెస్ చేయకపోతే నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. అమ్మా అందరూ క్లియరా? Okay. Everyone in the group clear? 1 2 3, right? Now tell me how to create an object. Object ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? Static versus Versus instance. instance. Okay, reference variable is equal to new static versus instance, right? So now ref dot multiplication. This is allowed. Clear? This one instance method ni static method లోపల యాక్సెస్ చేసాం. ఎలా? క్రియేటింగ్ an object, correct? Every one of you clear? Yes. రైట్. సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ లోపల యాక్సెస్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్, పబ్లిక్ వాయిడ్ చెక్. ఓకే, system.out.println. ఓకే, సో దిస్ చెక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ బికాస్ మనకి ఇన్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ లేదు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం? ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అంటున్నాం. ఈ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ని ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్లో కాల్ చేయొచ్చు చేయకూడదా? సీ హియర్, ఎస్, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ ద వన్ విచ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. అది స్టాటిక్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్టెన్స్ అవ్వచ్చు, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా వచ్చినా కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అమ్మా అందరు క్లియరా? ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Okay, next thing, static method or static variable can be accessed inside a static. Yes, static method కానీ static variable కానీ static method లోపల యాక్సెస్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? ఎస్, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో స్టాటిక్ మెంబర్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? నేను చెప్పాను, నేను స్టాటిక్ మెంబర్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు? Class name. సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంది మనకి? స్టాటిక్ Static. instance dot what is the class name, method name, add is the method name. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి,
స్టాటిక్ మెంబర్స్ని క్లాస్ నేమ్తో యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, సో స్టాటిక్ బ్లాక్ లోపల ఓన్లీ స్టాటిక్ మాత్రం అరే చేస్తుంది. ఇన్స్టెన్స్ వస్తే మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అదే చూడండి, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ లోపల స్టాటిక్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెక్ తీసేసాను, నేను యాడ్ పెట్టాను, నో ప్రాబ్లం, ఇట్లా అలో. అమ్మా క్లియరా? Yes, sir. Okay, now, so this is the main concept of accessing static and instance. So you're clear for everything, everyone? స్టాటిక్ Yes, sir. ఇన్స్టెన్స్ ఏది ఎక్కడ వాడాలని చెప్పి క్లియర్ ఐడియా ఉందో మీకు? రైట్, నౌ types of variables. What is this? Types of variables. So there are two types of variables available. There are two types of variables available. One is going to be called as local variables, and second thing is going to be called as global variables. Local variables and global variables. Local variables and global variables. Okay, so variables which are declared under a method are called as local variables. Variables which are declared under a method are called as local variables. So these variables cannot be accessed outside a method. Their lifetime is only within the method only. We cannot access them from outside. Make sense? Clear? Let's see that. So now I'm going to create okay, I have a main method here. Now I have declared a equal to 10. Now where I am creating this variable? Can anyone tell me? ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నానమ్మా నేను? ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను? బాగా చూడండి, ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసి ఇంటి ఏ అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను? Inside the class of outside the method. కాదు, బాగా చూడండి అమ్మా. ఇన్సైడ్ Method. మెథడ్ లోపల. ఏ మెథడ్ ఇది? చెక్ check లోకల్ local. లోపల నేను ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను. Oh, first time. ఓకే,
Everyone? Yes, sir. Yeah, Alakya, Swati, Lakshmi, Nandini, Sridhata, everyone. Yes, sir. Yeah. ఎస్ సార్. ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను? మెథడ్ లోపల క్రియేట్ చేశాను. నేను ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఆ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నానమ్మా. ఓకే, It throw an error. మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ లోకల్ వేరియబుల్స్ దీని యొక్క స్కోప్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందంటే ఈ బ్లాక్స్ లోపల వరకే ఉంటుంది. ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో అంతవరకే ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకే, నువ్వు బయట యాక్సెస్ చేయలేవు వాటిని. సో ఈ వేరియబుల్ ఏమంటాం మనం? లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం. ఏమంటాం? లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఏమంటాం? లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఓకే, వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్సైడ్ ఎ మెథడ్. Variables which are created inside a method. Such variables are going to be called as local variables, and the scope is limited only within the method only. You cannot access them outside the method. మా అందరికి అర్థమైందా? క్లియరా? ఎస్ సార్. రైట్ నౌ global variables. Variables which are declared at the class level. Such variables are called as global variables. Such variables are going to be called as global variables. Okay, these variables are accessible by any method or by any class. Okay, so these are going to be available throughout execution. So if I'm going to create any variable like this, int b is equal to 10. Now see here, I can access it anywhere, but still I'm getting an error. Can anyone tell me what is this error? Read this message and tell me. Int b equal to 10. Okay, this is a global variable, no issues, but I'm not able to access in my main method. Can I read this error? Read it properly. Can anyone read the error? Non-static field b cannot be referenced from a static content. అంటే ఏందమ్మది? Non-static b cannot be referenced from a static content. అంటే ఏంది? సో b అనేది స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. Instance variable. సో ఇది ఈ మెథడ్ ఏ మెథడ్ ఇది? Static. స్టాటిక్ మెథడ్. సో స్టాటిక్ లోకి ఇన్స్టెన్స్ వాడచ్చా మనం? No. సో ఏం చేయాలి అప్పుడు మనం? We have to Wait. create an object and we have to access it. Okay, so for now I'm making this one as a static. Now see, clear? సో ఈ వేరియబుల్స్, ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ని ఏం చేయొచ్చు? నువ్వు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మనకి ఇష్యూస్ ఏం లేవు. కానీ ఈ లోకల్ వేరియబుల్స్ మాత్రం ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి? ఈ మెథడ్స్ వరకే ఉంటాయి. ఓకే, now these global variables, again there are two types. One is going to be called as static and another is going to be called as instance. Amma clear? Everyone? Yes, sir. When a variable as a global variable, when a variable as a global variable, what will happen when we create an object? How static variables will behave? Okay, how
ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ విల్ బిహేవ్. ఇది తెలుసుకోవాలమ్మా మనం. అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయో తెలుసుకోవాలి. అమ్మా ఇంతవరకు ఎవరివన్ క్లియర్? Yes. Right? So now I'm going to make this one as a instance only, or let me keep this one as this one only. Okay. Or let me make this one only. Okay. Now I'm going to make int b equal to 30. Okay, or I will make int a equal to 30. Okay. Now sys out of b. Okay. Now a is equal to a plus 10. a is equal to a plus 10 అంటే a equal to a plus 10 అంటే ఏ లోపల ఏమైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూకి 10 యాడ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఏలోనే పెట్టేస్తున్నాం. సో ఇనిషియల్గా ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి? 30 ఉంది. 30కి ఏమి యాడ్ చేసాం? 10 యాడ్ చేసాం. కరెక్టా అమ్మా? అందరూ 30 యాడ్ చేసాం. 30కి ఏం చేసాం? 10 యాడ్ చేసాం. 40 వచ్చింది. ఆ 40ని మళ్ళీ ఏం చేసాం? మళ్ళీ ఏలోనే సబ్మిట్ చేసేసాం. ఓకే. sys out of a. Okay. Now what I'm trying to do here is local variable obj is equal to new local or global variable. Okay. Now obj dot check local. obj dot check local. Now see what is the output I'm going to get? 10 and 40. కరెక్టా? ఇదే అవుట్పుట్ మనకు కావాల్సింది. ఇంతవరకు క్లియరా మీరు అమ్మా అందరూ? ఎవ్రీవన్? Sir, can you explain me one more time this program? నేను ఏం చేసి మీరే చెప్పాలి. ఇక్కడ ఏం రాయలే నేను. ఒకసారి చెప్పండి నాకు. నేను అందుకని అడుగుతున్నా, అర్థమవుతుందా అని. ఇక్కడ ఏం చేసింది చెప్పండి ఒకసారి. నేనేం చేసిన ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేశానమ్మా. ఆ మెథడ్లో ఏం చేశాను? 2 వేరియబుల్స్ కాల్ చేస్తున్నాను. చూడు, Yeah. ఇప్పుడేమో బి అనే వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? ఏకి 10 యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసిన వాల్యూని మళ్ళీ ఏలోనే సబ్మిట్ చేస్తున్నాను. Okay. ఓకే. Okay. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను? ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఏని ప్రింట్ చేశాను ఇక్కడ. Okay. ఓకే. ఇది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కాబట్టి దీన్ని దేంతో యాక్సెస్ చేశాను? ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. ఇంతవరకు క్లియరా? Okay. అదే Yeah. రాయలే ఇక్కడ. Okay. ఓకే. నౌ వెయిట్. Okay, sir. I am deleting this one also. I am deleting this one also. Wait. Okay, so I'm not deleting. I keep like this only. Now what I'm going to do here is b is equal to a plus b. I have written b is equal to a plus b. Okay. Now obj dot wait. System dot out dot println of b. నేను b ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేస్తున్నా. Now tell me what is the output I'm going to get. సో ఫస్ట్ నాకేమొస్తుంది? ఇక్కడ 10 వస్తుంది. 10 వచ్చిందా? నెక్స్ట్ ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఏలో ఎంత ఉంది నాకు? 30 + 10 ఎంత? 40. 40 ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నాను. సో ఇప్పుడు ఏలో ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది? 40 ఉంది. 40. బిలో ఎంత ఉంది నాకు? 10 ఉంది. 40 + 10 ఎంత? 50. 50. క్లియరా? ఇంతవరకు నో ప్రాబ్లం. ఓకే. నా ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ ఏలో ఎంత ఉంది మనకి? ఏలో ఎంత ఉంది?
40. ఏ లెంత్ ఉంది? 40 ఉంది కదా. నేను 40. మళ్ళీ ఏం చేశానంటే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నానమ్మా నేను. సేమ్ అదే క్లాస్కి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. OBJ2 అని చెప్పి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. బాగా చూడండి అమ్మా, బాగా చూడండి ఇది. OBJ2 డాట్ చెక్ లోకల్. ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ లైన్ నెంబర్ 18 ఎగ్జిక్యూట్ అయితే కూడా నాకు వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఉండాలమ్మా? లైన్ నెంబర్ 18 ఎగ్జిక్యూట్ అయినా కూడా నాకు వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఉండాలి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఉంది? 40. 40. 40 కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఏమవుతుందో. సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏమవుద్ది? ఈ లైన్ నెంబర్ 19 కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏమవుద్ది? ఇక్కడికి వస్తుంది. బీలో ఆల్రెడీ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి? 50 ఉందా? Yes. 50 ప్రింట్ అయిపోద్ది మనకి. ఏలో ఆల్రెడీ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి? 40. 40 ప్లస్ 10 ఎంత? 50. సో అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత రావాలి మనకి? 50 రావాలా? Yes. కరెక్టా? రైట్. Yes. నెక్స్ట్ మళ్ళీ బీలో ఎంత వస్తుంది మనకి? బి ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ బి. 50 ప్లస్ 50 ఎంత రావాలి? 100 రావాలి మనకి. 100. ఓకే, కానీ అది రాదు. మనం అందరం తప్పు అనుకుంటాం, కరెక్ట్ అనుకుంటాం, కానీ అది డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం. ఇది వదిలేసేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది చూడు ఒకసారి. బి కరెక్ట్గానే వచ్చింది మనకి. కరెక్టా? బి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 50 వచ్చింది. 50. మా అర్థమవుతుందా? Yes, sir. బి వాల్యూ కరెక్ట్గానే వచ్చింది. నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇష్యూ, నో ఇష్యూస్ మనకి. కానీ ఇష్యూ అంతా ఎక్కడ వచ్చింది మళ్ళీ మనకి? ఏలోనే A. వచ్చింది. ఏ ఎంత వచ్చింది మనకి? 40. కానీ మనకి ఎంత రావాలి? 50. 50 రావాలి. కానీ ఎందుకు 40 వచ్చింది? Because it's an instance variable. అది మళ్ళీ రీఇనిషియలైజ్ చేసుకోవట్లేదు. ఏ 30 తీసుకుంటుంది. బేస్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్గా క్రియేట్ చేస్తే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏమవుతాయి? డిఫాల్ట్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూస్. ఇది మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మైండ్లో మీరు. ఎప్పుడైనా సరే ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్కి ఇనిషియల్ వాల్యూస్ సెట్ అయిపోతాయి. అమ్మా అందరూ క్లియరా ఇంతవరకు? ఎవ్రీవన్? అదే Sir. స్టాటిక్ వేరియబుల్కి అయితే డేటా మారదు, డేటా అలాగే ఉంటుంది. ఇన్స్టెన్స్కి అయితే ఏమవుద్ది? ఇనిషియల్ వాల్యూస్కి సెట్ అయిపోతాయి. అదే చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇది తీసేస్తాను ఇక్కడ. నేను ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు వాల్యూస్ కరెక్ట్గా వచ్చాయి మనకి. ఎందుకు? కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు, సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం ముందుకి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ వెన్ వీ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్కి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామనుకో ఆ క్లాస్కి, అన్ని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ దేనికి సెట్ అవుతాయి? వాటి యొక్క డిఫాల్ట్ వాల్యూ సెట్ అయిపోతాయి. స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏమైతే ఇచ్చినామో ఆ వాల్యూ సెట్ అయిపోతాయి. అదే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అయితే సెట్ కావు. నువ్వు పాత వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది అట్లాగే ఉంటుంది. అదే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో, క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఏమవుద్దమ్మా? It will reset to default value. రీసెట్ టు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. మా అందరు క్లియరా? క్లియర్? సార్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మీరు మళ్ళీ క్రియేట్ చేయకపోయినా, అంటే అదే ఆబ్జెక్ట్ ని పిలిచినా అది రీసెట్ అంటే మళ్ళీ రీసెట్ అయిపోయి డిఫాల్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఇక్కడ కూడా 19th లైన్ లో కూడా, అంటే మరి 20th లైన్. రీడిక్లేర్ చేయట్లే కదా. ఇది కానీ రీడిక్లేర్ చేస్తే నాకు ఆబ్జెక్ట్ మారిపోద్ది, అప్పుడు రీసెట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ నేను కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయట్లే, పాత ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే. ఓకే, యా.
ఓకే. సో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నేను ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి, నీట్గా చూడండి ఇక్కడ. నో మోర్ కన్ఫ్యూజన్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే. సో global variable versus obj is equal to new local versus global. System dot out dot println value of b. Okay, value of b ఎంత ఉంది, ప్లస్ b ఇచ్చాను. ఓకే, obj డాట్ a is equal to obj డాట్ a ప్లస్ b అని ఇచ్చాను. ఎందుకు obj డాట్ a అని ఇచ్చాను? బికాజ్ ఇన్స్టెన్స్ కాబట్టి యాక్సెస్ చేయలేను అందుకని. ఓకే, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ వాల్యూ ఆఫ్ a ఈస్ obj డాట్ a. అమ్మా క్లియరా అందరూ? ఇప్పుడు చూడండి, బి వాల్యూ ఎంత ఉంది, 10 ఉంది. ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 40 ఉంది. క్లియరా ఇంతవరకు? నా నేనేం చేస్తాను చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. లోకల్ obj2 is equal to new local versus global class. Okay, system dot out dot println of b. Okay, system dot out dot println of obj2 dot a. నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ b వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, a వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ b వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, a వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడేమో 10 వస్తుంది, ఇక్కడేమో 40 వస్తుంది. మరి ఇక్కడ 10 10, and 30. 30. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు కూడా చూడు, ఎప్పుడు కూడా ఏమవుద్ది, ఇట్ విల్ సెట్ టు ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుద్ది, ఇనిషియల్ వాల్యూ సెట్ అవుద్ది. సో మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏమనుకుంటాం, ఇక్కడ కూడా మనకి 40 రావాలనుకుంటాం. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే మనం ఆ క్లాస్కి కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుద్ది, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ని ఇనిషియల్ వాల్యూ సెట్ చేసేస్తుంది. ఆ వాల్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూ సెట్ చేసేస్తుంది. మా క్లియరా? లోకల్ వర్సెస్ గ్లోబల్, స్టాటిక్ వర్సెస్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. శ్రీలత, స్వాతి, కౌసర్, మా నాకు Yes. అర్థం రావట్లేదు, అర్థమైందా కలదని? yes. ఓకే, ఈ వీడియోని నిదానంగా ప్లే చేస్తూ 1 by 1 ఇంకొకసారి మీ దాన్ని రిప్లికేట్ చేసి ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా అర్థమైపోద్ది. మేక్ సెన్స్? క్లియర్? సరే, Yeah. విల్ మీట్ అప్ టుమారో. అమ్మ రేపు హాలిడే ఉంది ఎవరికైనా? ఏం లేదు కదా? లేదు సార్, లేదు. సరే అయితే ఓకే, ఫైన్ అమ్మా, నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఇది. ఓకే సార్, ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ.